competent enough? Nani aliwaambia kwamba ni wazee pekee wanafaa kuongoza kanisa ya Mungu? Haleluya. Nimesikia wamama pekee ndio wanasema amen. Msikasirikie pastor. Sisi wote ni wahudumu katika shamba la nani? La Mungu. Asante mama, shikilia hapo. Kwaya hiyo iendelee na mumeimba vizuri. Mumeimba vizuri sana. Mungu awabariki. Asubuhi ya leo niliwaahidi tutaangalia maandiko ya Ellen White na tupate kuelewa baadhi ya mambo fulani anasema pale ndani, ili mtoto wa Mungu tujue lile ambao ni kweli, na tukilifuata basi tutampendeza Mungu wetu. Hebu tuombe tunapoanza. Tuombe. Asante Baba kwa asubuhi nyingine njema umetuleta hekaluni mwako kwa wiki hii. Kuna vipindi vimepangiliwa, vingine vimekwisha enda Mfalme masaa ya asubuhi. Vipindi hivi vyote tuwavikabidhi mkononi mwako, ili tunapovisikia Mfalme na hata watumishi wako watavileta kwetu na wakabidhi mkononi mwako, nami nikiwemo Baba, ili upate kututumia kama vyombo tu. Tupe Roho Mtakatifu atakapokuwa tukinena maneno haya yapate mahali kwa mioyo ya watoto wako, yanapoingia pale Mfalme yazidi kuzaa matunda, na wakati wake Mfalme ukifika basi tutazidi kulimina kulitukuza jina lako, na utatukomboa sisi kutoka kwa ulimwengu huu. Tunapoanza kipindi hiki cha Roho Mnabii, ni ombi langu kwamba Mfalme utakuwa nasi, utatupa Roho Mtakatifu atuongoza salama, na kutukimaliza vyema basi tukumbushe, tutoe shukrani, na yale ambayo tutajifunza tuzidi kuyatilia manani, ili utukufu rudi kwako nasi tubarikiwe. Ni katika Kristo tumeomba tukiamini. Asubuhi ya leo vile niliwaahidi tutapitia tu baadhi ya maneno ama baadhi ya topics ambazo ziko most of the time misinterpreted kwa vitabu za Ellen White, na nafikiri leo na kesho kutwa tutaweza maliza baadhi ya principles hizo. Tutaangalia hapa kwa wachungaji ambao mko hapa. Yale ambayo tutafanya hapa wachungaji waliyasoma darasani kwa subject ilikuwa inaitwa hermeneutics. Hermeneutics ni jinsi ya kusoma Biblia na kuielewa. So vivyo hivyo jinsi tunasoma Biblia kuielewa, principle hizo ningependa tuzichukue tuweke pia kwa maandishi ya Ellen White, ndio tupate kuyaelewa jinsi inavyotarajika. Now, ninaanza pale nikisema any sacred text such as the Bible written years ago require that some basic rules be used in order to understand what was written and how to apply it in today's life. Kwa nini tunahitaji kuwa na basic rules or basic principles of interpretation? Nataka nifafanue hilo. Ndugu yangu, ukinitazama nimevaa kala gani? Pastor, umekosea kuuliza mwanamke mambo ya kala. Lakini jibu tu, nimevaa kala gani? Nimevaa kala gani? Wewe unaona kala gani? Okay, nimevaa pink. Mama, nimevaa kala gani? Navy blue. Kiongozi, nimevaa kala gani? Navy blue. Okay. Na pink. Sasa wewe umesema hautaki kukwama na moja ukajumuisha zao zote mbili. Haya, watoto wa Mungu niwaulize, hawa wote watatu wamekosea? Wamekosea? Na kwa nini answer zao zimetofautiana? Ni chenye waliona, lakini mtu walikuwa wanaangalia ni mumo. Huyu akiangalia akaona pink, yule akiangalia akaona navy blue, huyu akiangalia akaona navy blue na pink. Si wote wako sawa, lakini mtu ameangalia ni mumo. Vivyo hivyo watoto wa Mungu, katika neno la Mungu unaweza enda katika fungu fulani ukalisoma jinsi nitalielewa, sivyo mchungaji atalielewa. Kile nitaona sio hivyo, sio kile utaona. Tunaelewana? Ndio maana wakasema kwamba hatuwezi wacha kila mtu awe na maana yake kwa maandishi ya Biblia.
Ndio wakasema let's have basic rules, basic principles, ambapo unavyosoma ukizi apply zinakupa the real understanding. Hallelujah. Hizo rules ndio nataka tuangalie hapa leo. Ningekuwa na muda ningependa kuwachekesha pia kidogo. Huwa niki-illustrate hii naletanga vijana wawili hawajaoa hapa, naweka msichana hapo, na waambia tazama msichana, na waambianga ebu wewe umeona nani? Kwa wakati mwingi mmoja ananiambia pastor nimeona nywele, nimeona skirt, mwingine explain physical features za huyo msichana. Alafu mwingine anasonga nyuma anasema pastor nimeona msichana mrembo. So vile watamuona ni msichana yule yule, lakini watamuona tofauti. The same way when it comes to the writings of scriptures and of Ellen White. Ndio maana tukaambiwa have few rules and principles ambazo ukiapply kwa kusoma zitakusaidia kufikia maana ya kweli ya fungu hilo. Kwa hivyo leo ningependa tuanze na hiyo principle ya kwanza. Nimekwisha waambia kwamba the process of correct interpretation inaitwa hermeneutics. The importance of find principles applicable to every context. Na hiyo principle tunaiapply kuzidi kumtii Mungu kulingana na mapenzi yake. Ningependa pia tuone quotation hii kutoka kwa Ellen White. Yeye mwenyewe akiandika vitabu vyake alijua kwamba kuna watu watamtake out of context. Sikiza vile Ellen White anasema. Many men take the testimonies the Lord has given, taking it from its proper context or connotation according to their ideals, become bewildered. When could they read it been given, they will see the true application and will not become confused. Much that purports to be a message from Sister White serves only the purpose of misinterpreting Sister White. Book, Selected Messages, paragraph 1, page. Inaanza hivyo. Ni paragraph, ni chapter and then paragraph. Yes, chapter 1, paragraph 44. Utapata hiyo hapo. Ellen White anasema kwamba kuna watu wanaingia kwa vitabu zangu, anachukua ka sentence hapa, anaenda anachukua kingine pale, anaenda anachukua kingine pale, ili hali apate kukuelezea kile yeye ameona, sio kile Ellen White anajaribu kutuambia. Alafu anasema watu hawa huwa wanajiweka katika hali, kwa lugha ya kimombo tunasema they are bewildered or they become confused. Kwa hivyo asubuhi ya leo wacha tusome maandishi ya huyu mama ili tupate kujua ni nini anamaanisha kwa baadhi ya mambo fulani. Those who are not walking in the light of the message may gather up statements from my writings that happen to please them and that agree with their human judgment, and by separating these statements from their connection and applying them beside human reasoning, make it appear that my writings uphold that which they condemn. I charge you not to do this work, to use my writings in misleading and inconsistent. Kitabu ndio hicho hapo, letter 208, June 29, 1906. You can go and confirm. Ellen White mwenyewe alijua kwamba kuna watu watatumia maandishi yake kufukuza hata wengine kanisani. Nakumbuka kule nyumbani kuna penye nilelewa kanisa la nyumbani. Kawala mjui natoka wapi, natoka Kisii. Nikiwa mdogo tu tukilelewa, kanisa langu lilikuwa linaitwa Botori. So wale mnatoka Kisii, mnajua Botori SDA Church, nazungumza kuhusu kanisa hiyo. Kuna mama fulani alikuwa msomaji wa vitabu vya Dada White. Mama huyo alikuwa a staunch Seventh Day Adventist. Siku ya Sabato utampata kanisani 1:00 kamili amefika hapo. Yeye ndiye anapanguza viti, yani yuko mtiifu kabisa. Na angependa kuona mtu akivunja amri za Mungu. Mama huyu alikuwa angepata msichana anakuja kanisani na kamini skirt, angesimama hata kama ako hapo kwa madhabahu, anamwambia wewe mwanadada, wewe tafadhali simamia hapo,
Usiingie patakatifu pa Mungu. Anakimbia, anamchukua pale, anamwambia rudi nyumbani ukaulize mama yako akufunze kuvaa, uvae nguo nzuri ndio ukuje kanisani kufanya nini? Kuabudu. Alikuwa anafanya kulingana na kuelewa kwake. Kwa hivyo watoto wa Mungu, kabla tuanze kutumia maandishi haya kufukuza wengine kanisani ama kuishi maisha ambayo hayafai mbele za Mungu, ningependa tuyaelewe. Areas of misinterpretation in the Ellen White writings, kuna health reforms, dressing, diet, ratio issues. By the way, kuna watu wanasema kwamba Ellen White, wakisoma vitabu zake, kwamba Ellen White hakuwa anapenda Waafrika. Kwa wale mmesoma hizo vitabu, kuna watu wanasema Ellen White hakuwa anapenda nani? Waafrika. She was a racist. Kuna mambo ya debt, kuna mambo ya education practice, recreation, religious practice, cultural issues and homemaking. These are some of the areas you will find most often Ellen White writings are misinterpreted. Now, let's get into the rules, and by the way, these rules mnaweza zipata kwa vitabu hivi. Comprehensive Index to the Writings of Ellen White, Volume 3, page 3 to 3211 to 3216. Hizi principles mtazipata pale. Ama kuna hii kitabu hiyo ni nimeandikwa na mtu anaitwa George Knight, Reading Ellen White. So you can just write that referral chini, kisha baadaye utaenda ujisomea. Lakini wacha nianze kwa kuangalia those principles and how they can help us understand Ellen White. So first rule or principle number 1 ni kitu tunasema, study all the applicable counsels before drawing what, kanisa? Hatuko pamoja. Study all the applicable counsels before drawing your conclusion. Kabla useme kwamba fungu hili linamaanisha hivi, tafadhali pitia maandishi yote ambayo yanazungumzia jambo hilo, ndipo ukuje kufika pale useme kwamba fungu hili lina maana hii. Ninasema nini? Wacha nianze kwa kuwauliza swali. Je, ni vyema kula mayai ama kunywa maziwa? Ni vyema? Wewe ni elder, kwa nini unasema ni vyema? Health wise, hebu tuambie, what is the benefits of milk and eggs? Protein in the body. Hakuna vegetables ziko na protein? Ziko. Kuna minerals ziko kwa mayai, haziko kwa mboga. Kama phosphorus mayai iko nayo. Kwa maragwe haiko, lakini kuna mmea mwingine uko nayo. As another discussion. Unaona? Hivi ndio health hamna waitaje? Health mission, health reformers. Wanaweza fanya elder mwenye amefanya biashara, kazi yake ni biashara. Elder anaweza badilika akawa daktari. Umesikia ameanza kuniambia mambo ya phosphorus. Elder, umefanya medicine? Kwa hospitali. Ndio maana ulijua phosphorus. Ndio maana ulijua phosphorus. Hata nimeshangaa hii phosphorus imetoka wapi? Mimi mwenyewe sielewi ni nini umesema. Rule number 1. Read all applicable. Kanisa tulisema counsels before you make a conclusion. Elder umesema ni vizuri kutumia mayai na nini? Na maziwa. Wacha tusome some of Ellen White's counsels. Kwa hii kitabu anasema hivi, in a sermon in Battle Creek Tabernacle on March 6, 1869, Ellen White raised the question of inconsistency in the practice of health reforms in relation to daily Christian living. Akasema hivi, you place upon your tables butter, eggs and meat, and your children partake of them. And then you come to the meeting and ask God to bless and save your children. How high do you think your prayers go? Hello, umewahi soma maandishi Ellen White kweli?
Umewahi soma maandishi ya Ellen White? Sio zote. Sasa wewe umesema ni mzuri kula mayai na kunywa maziwa. Sikia vile Ellen White anasema. Mnaenda mnaweka mayai, nyama, bata ni nini? Blue Band, vitu kama Blue Band kwa meza zenu, watoto wenu wanakula vitu hizi, kisha mnakuja hekaluni mwa Mungu, mnaanza kuomba kwamba Mungu asaidie watoto wenu. Alafu anauliza swali, "Je, how high do you think those players go?" Aya, kama hiyo haijaingia, tuangalie hii. Eggs should not be placed upon your tables. Pastor, naona ni kama tutabatiza watu hapa tena. Tukianza na Elda. Hallelujah. Hatutabatiza. Asante sana. Pastor amekutetea mzee. Mimi nikakubatiza. Some of the pastor ameweka ile principle kwa nini? Kwa akili. Na anajua kuna pale tunaelekea. Now, according to the passage, it is wrong to use eggs and what? Milk. It seems that your prayers are not answered for using these things. But let's continue and try to discover what Pastor is saying. To comprehensively answer, let's apply our first rule. Read all applicable counsels before drawing your what? Conclusion. Now, let's read some more applications about eggs and milk in Ellen White's writings. Wapa kwa Testimonies volume 7, page 135, this is what she says. In some cases, the use of eggs is what? Is what? Hai? Halafu kuna mtu hapa alikuja akasoma Elda. Kuna mtu hapa alikuja akawaekelea hii Testimonies volume 2 page 400. Akatandika nyundo akawaambia, nyinyi mnakula mayai na nyama, mbinguni hamwendi. Akasahau kwamba the same Ellen White in Testimonies volume 7 page 135, she says, in some cases the use of eggs is how? Beneficial. Wacha tuendelee kidogo tusome mengine. In this book, Ministry of Healing, page 320, this is what she says. In some cases of persons whose blood making organs are feeble, e.g. anemia. Mtu mwenye amegonjeka ugonjwa wa anemia. Milk and eggs should not be wholly done what? Discarded. While warnings have been given, yet we should not consider it violation of principles to use eggs from hens that are well cared for and suitably done what? Fed. Eggs contain properties that are remedial agencies in counteracting certain poisons in the body. Ya kwanza akasema, kwa wakati mwingine mayai yana umuhimu katika miili yetu. Hapa amesema kwamba kukula mayai yanayotoka katika kuku ambao wamelishwa vyema si nini? Si vibaya. Tunasema nini? Kuku yule wa grade pale nyumbani, umechunia sukuma ukapea kabisa, wamekula, unawaacha nje wanakula wadudu, wanakuja wanatega mayai. Ellen White anasema kula mayai kutoka kwa kuku ni vyema. Kuna jambo lingine alisema hapa, wale ambao wako na ugonjwa unaitwa nini? Anemia. Lakini acha niwape mfano wa jamaa mmoja aliyokuwa na ugonjwa wa anemia. Ellen White alimwambia nini? Angalia hii. At some point, Dr. Daniel Kress became anemic from his abstinence of all animal products without a proper wholesome diet replacement. Huyo jamaa aliamua kaweka kila kitu wapi? Kando, bila kukua na replacement ya hizo proteins and minerals kama hizo sulfuric Elda ametuambia. Hakufanya proper substitution, akaweka kila kitu kando. Ni nini kilimtendekea? Ellen White recommended that he
change his eating habits and eat a raw egg. Ai! Watoto wa Mungu, nisikize. Usipokula kama imepikwa, utakula mbichi. Utakula nini? Mbichi. Alisema achukue mayai mbichi, aweke in a glass of grape what? Juice 2 or 3 times a day in order to receive the nourishments that he greatly needed. Na unaweza pata hiyo katika letter 37 1902 in Counsels on Diet and Foods, page 367. Watoto wa Mungu, mnanisikiza? Kabla you jump into conclusion by just finding a statement, take time to go through all the applicable counsels, such that when you're drawing a counsel, you will come to a proper conclusion kwamba fungu hili linamaanisha nini. Hallelujah. Now, let me ask this question again. Is it okay to use milk and eggs? Yes, my sister. No. Why do you say no? When you mix, tafadhali patia dada yetu microphone. Nataka, we are learning. We all need to enlighten each other. Yes, my sister. Good morning, church. Good morning. I think when you mix milk and eggs at once, it is poisonous. When you mix? You can keep a period of 1 hour, difference of 1 hour. Sorry, when you mix? Eggs and milk at once. At once. Assume I'm taking it now, milk and eggs at once. So I think it is poisonous. So you can keep a period of 1 hour. Because when you mix, this happens when the proteins in the eggs bind with protein. Please keep the microphone close to your mouth. Ndio tukusikize. This happens when proteins in the egg binds with the biotin compounds and hampers its absorption in the body. So it is not health. It is not health. It is not health. Yes. To? According to me, it is not health because when the compound mix, it hampers its absorption in the body. Okay. Yes. The question I asked is this: is it wrong to eat eggs and drink milk? Yeah. It's wrong. Yes. Why? I said it is poisonous. It is poisonous. Yes. What makes it poisonous? Because when the proteins in the egg bind with the biotin compounds, it hampers its absorption in the body. Oh, if I can listen to you, you're trying to say it is wrong to take them at the same time, yes, but it is not wrong to eat them with a gap between them. Yes. So in other words, you are saying it is not wrong to use these foods. Yeah. All you're trying to define is how you eat them. Yes. Yes. Tuko pamoja? Yeah. So in other words, you are with those who are saying si vibaya kukula mayai, si vibaya kukunywa maziwa, lakini usivile kwa wakati mmoja. Kwa sababu ziko na components zinaweza gongana hapo, ukazirai tukupeleke kwa hospitali. Okay, so you are saying yes, it is good to use eggs and milk. And milk. Okay, asante. Kuna mtu hapa anasema hapana? Yes, my brother. Kabla niwaulize swali lingine ngumu hapa, kwanza nataka kuweka elders kwa kizimba kabisa. Those are animal protein. Animal protein. On those days, animal protein never used to be having any harm. Any harm? To human beings because of reasons. A lot of reasons that we can talk later, but not now. This time, it depends with the blood group of each and everyone. We may eat a meal here, all of us here, one meal, and one of us or two aribikiwe na tumbo ama aumwe. Blood group yake. That's what I can say. Okay. Umeniwacha hanging. Sijasikia ukijibu swali. Tukule mayai, tukunywe maziwa ama tuachane na hiyo vitu?
kulingana na enzi hii this century tuko nayo, mayai na maziwa haziko vile zilikuwa the other time wakati ule. Kwa hivyo, kwa sababu kama for example kuku nowadays zinapewa chakula ambayo imepandwa na fertilizer na madawa na what have you. So at the end, na ng'ombe the same. At the end of the day ukitumia, it will affect you one way or the another. Kwa hivyo ni ili tuepukane nazo. Tuepukane nazo. Yeah. Okay. Na so tuepukane nazo, tuende kwa alternatives za hii chakula nyingine ya shamba. Ya nutraceutical ya. Lakini nikuulize tu swali. Yes. Hiyo chakula ya shamba umesema imepandwa na madawa na vitu vingine. Ndio tunapea kuku alafu tunakula. Yes. Lakini unasema ni mzuri wewe kukula hiyo chakula. So it will depend. Kwa sababu kama inawezekana, najua kama inawezekana kwako unaweza panda chakula, uweke fertilizer kama ni mboga, ujipandie everything from the word go. At the end of the day upate hiyo chakula vizuri kutoka kwako. Hata kuku kifuga ya kienyeji, fuga from the word go peke yako tu ivuge, then when you take it that way. Itakusaidia. So ndugu yangu, tuseme haukatai tusikule nyama ya kuku. Bora tu umeifuga mwenyewe, unajua penye imepita. Yeah. Kwa sababu yani hiyo kitu kidogo tu kusema ndio tukule, umepita, umekwenda, umerudi, umeweka story hapo, umeweka na mwishowe tu ni kula ile yenye umefuga, unajua penye imepita. Hebu nione kwa wale mnasema ni vizuri kutumia mnahitaji mayai na maziwa kwa ishara ya mkono, nione kabisa. Nione inua kabisa. Naona hata wachungaji asante. Elda, kwa nini sijaona kamuguka kuku hapa hivi? Kanakuja? Hati kanakuja? Kweli kanakuja? Hii makambi yenu mnachinja kuku watu wanakula? Haki ya Mungu. Elda, pastor, tunafaa kuita makori hapa akuja aketi kidogo. Ati kwa nini? Tutasoma hapa. Aya, wacha tuendelee. Niliwaambia it is not only one principle, there are several principles. Okay. So far kitu ambacho tumejaribu kuona ni kwamba from the above brief study on eggs, it is clear that the different counsels Ellen White gives address different what? Contexts. Kuna yule mgonjwa wa anemia, alimwambia wewe tumia mayai. So, elder, ni vibaya sana kukimbia kwanza kutumia mayai na una anemia. Lazima principles zote ziingie. Uweze chukua moja useme nimefika. Zote lazima ziingie. Yes. Should you wait to have anemia, or you should prevent? What do you think is the answer? You should prevent. Kumbe jibu ilikuwa na wewe elder na ulikuwa unaniuliza swali. You should prevent. And how do you prevent? You eat the eggs. Nakwambia. Suddenly wote tumekuwa scientists. Hallelujah. Asante. We are going, but it is proper to apply all the principles before you run into a conclusion. So, anasema, all these situations address a different word, context. This brings us to our second rule of interpretation. And that second rule of interpretation, I want to welcome you to tomorrow's session, such that we go step by step and enjoy the beauty of understanding God's word. Hallelujah. Kesho usikose tafadhali, na usikuje mwenyewe, vuruta mwenzako mmoja kwa pamoja, tujue jinsi ya kusoma Biblia na vitabu za nani? Za Ellen White. Si Mungu awabariki. Simama tuombe. Yes, nimewaacha hanging nyinyi wa kwaya mtarudi hapa, mtubariki kesho tusome pamoja. Hallelujah. Ni mzuri. Haya tuombe. Asante Mungu Baba kwa kutujalia. Wewe ni mwema.
Umetupa maandishi yako ya kutuelekeza kama watoto wako, na hujatuacha tu mfalme pweke ili tusije tukayaelewa maandishi haya. Umetuwezesha, ukatupa tu principles kidogo, tunapoziweka kwa kusoma maneno haya tutayaelewa na tutajua ukweli, na tukifuata ukweli huu, basi ukweli huu utatuweka huru. Na kushukuru kwa watoto wako, naomba upate kuwabariki kila siku, wafunze neno lako ili wazidi kuwa kiimani, kwa sababu neno hilo linatuambia imani huja na kukolea katika mioyo yetu pale tunaposikia neno la Yesu Kristo. Tuwezeshe tusome neno lako usiku na mchana, ili tuje kuwa kama yule mtu Daudi anasema, amepandwa katika kijito cha maji. Ni kama mtu umepandwa katika kijito cha maji, kinazidi kupokea na kwa wakati wake kitazaa matunda ambayo ni mema. Ebu utukufu wako uonekane katika maisha yetu, tuongoze katika kila jambo. Vipindi vyote vya siku hii na vikabidhi mkononi mwako, vitumie, zungumza na roho zetu, tuvute karibu nawe, tufinyange kwa ufalme wako, kwani tumeomba kupitia Kristo aliye mkombozi wetu. Asanteni, Mungu awabariki.